Vice President Kashim Shettima, Governor Ahmed Aliyu, and Senator Wamako, among others, were in Birnin Kebbi, the Kebbi state capital, for the wedding of Fatiha. Governor Ahmed Aliyu Sokoto applauds the upgrading of the Nigerian Institute of Leather Sciences to Sokoto State. An international onion market opens in Sokoto State. Good evening and thank you for joining us tonight on Alu TV News. Today is Saturday, 25th January 2025, equivalent to Islamic calendar 25th Rajab 1446 after the hijrah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. The palace of Emir of Gwandu, Ilyasu Muhammadu Bashar of Kebbi State, was full to capacity today as highly placed personalities, among were the Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shettima, Governors of Sokoto State, Ahmed Aliyu, and that of Kebbi State, Nasir Idris, and Senator Aliyu Magatakarda Wamaku, witnessed 3 wedding Fatiha in the state. Abdulrashid Wadata Buhari reports that the marriages were contracted after the confirmation of the payment of dowry according to the teachings of Islam. His report. The 3 weddings were that of Zahareddin Farouk Bala and his wife Sadia Bello Oji. The second one was between Hussein Adamu and his spouse Yusra Balabawa, as well as that of Nafi Ubalazaki and his new bride Hadiza Aliyu Guruza. The Sokoto State Governor Ahmed Aliyu Sokoto stood in for the 2 grooms Zahareddin and Hussein, while Vice President of Nigeria Senator Kashim Shettima gave the brides Sadia and Yusra's hand in marriage. The 2 families have agreed. The representative of the bride has agreed to consummate the marriage. 300,000 naira was each paid as dowry for the said 2 marriages. Governor Babagana Umar Zulum of Borno State stood in for Nafi Ubalazaki as the host governor of Kebbi State, Dr. Nasir Idris Gwandu, gave Hadiza's hand in marriage after the payment of 200,000 naira as dowry. Many Islamic scholars offered special prayer for Allah's blessings to the newly wedding couples. The event was witnessed by the Chief of Staff to the President and former Speaker of the House of Representatives, Honorable Femi Bajabe Mila, Minister of Labor and Employment Muhammad Megari Dingyadi, National and State Assembly members, members of the various State House of Assembly, commissioners, special advisors, politicians, traditional rulers, ulamas, among many personalities. Abdulrashid Wadata Buhari, Alu TV News. The APC leader, Senator Aliyu Magatakarda Wamako, has presided over 3 wedding Fatiha at the Imam Malik Jum'at Mosque of Minanata area in the state capital. Our government house correspondent, Nasir Abubakar Kiwi, reports. The first wedding is between Muhammad Aliyu Abbas Madonka and Hafizu Hafsatu Faruk Labo. Governor Ahmed Aliyu represented the groom, while APC chieftain Alhaji Umarun Kubo AA German Sokoto stood in for the bride. 100,000 naira was paid as dowry. Senator Aliyu Magatakarda Wamako represented Mahmoud Aliyu for the wedding of Hafiza Zainab Faruk Labo as he sought the consent of Alhaji Umarun Kubo AA. 300,000 naira was paid as a bride price. The third wedding is between Usman Mustafa and Nafisa Ibrahim Damalan. State APC Chairman Isa Sadiq Achida stood in for the groom, while the Minister of Labor and Employment Muhammad Megari Dingyadi represented the bride. The sum of 200,000 naira was paid as a dowry. The 3 weddings were solemnized by a group of ulamas led by Sarki Malam Sokoto, Malam Yahya Muhammad Oyi. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. The event had in attendance the Speaker Sokoto State House of Assembly Tukur Balabo Denga,
His deputy Kabiru Ibrahim Kwari, secretary to the Sokoto State Government Muhammad Bello Sifawa, the Chief of Staff, Government House Aminu Haliru Dikko, members of the State Executive Council, special advisors, politicians, businessmen, as well as the well-wishers of the celebrants. In the meantime, the State Commissioner for Religious Affairs, Professor Jabir Sani Mehula, has announced the approval for the upgrade of the Imam Malik Jumat Mosque. Mehula, who made this known shortly after the Jumat congregational prayer, said the project will be completed before the month of Ramadan. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Keri. The governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, said the upgrading of Sokoto office of the Nigeria Institute of Leather Sciences to regional center coincided with the 9-point innovative agenda. He made the assertion when he received the Director General of the Zaria-based institute, Dr. Awal Mustafa Imam, who paid him a courtesy visit at the Government House, Sokoto. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiwi, will tell us more. Receiving the official letter of the upgrade, Governor Aliyu said the development is highly commendable that will go a long way in uplifting the living standard and stimulate economic growth in the state and the entire region. He said the siting of the center in the state is well deserved considering its numerous advantage in livestock development and laser works in the state. This effort is in line with our 9-point innovative smart agenda for the state. To ensure smooth running of newly upgraded institute, the governor said his administration will collaborate with its management to enhance optimum performance. He used the opportunity to congratulate the two sons of the soil, Nasir Shehu Bodinga and Garba Aliyu Kilgori, for their dream of upgrading the center to see the light of the day. Earlier, the DG of the institute, Dr. Awalu Mustafa Imam, said the center, which established in 1964 by former Premier of Northern Region Sir Ahmad Bello Sardauna, said it has the mandate to train and facilitate production and research on leather works in the country. He said with the upgrade of the Sokoto Center, it will coordinate the affairs of other sub-centers across the northwest to include Zamfara, Kebbi, Kano, Kaduna, and Jigawa states. Your Excellency, the industry is lacking of manpower. We seek the indulgence of the state government to sponsor some state buildings, especially now that we are in the admission process. Dr. Imam Foza explained that he had already directed the deployment of vital equipment from Zaria to the center and the construction of water treatment plant for its smooth takeoff. He said the center has the capacity to sign memorandum of understanding with companies and various institutions to enhance its services. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. Don't forget you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. The news will continue. It has been asserted that the newly established CD International Onion and Commodity Market, based in the state metropolis, will provide over 5,000 job opportunities. The general manager of the market, Alhaji Jamilu Sanusi, made the assertion during a special prayer and meeting with the leadership of different traders groups of the market. Aminu Al-Husseini Amanawa reports. The multi-billion naira market, which officially commenced operation today, is the first of its kind in the whole sub-Saharan region, established under a private-public partnership with a memorandum of understanding already signed with the over 13 African countries for the import and export of farm produce. During the meeting with the traders to operate their businesses in the market,
The general manager of the market, Jamilu Sanusi, said the market was designed to accommodate more than 3,000 shops that will serve as a forum for job opportunities among the teeming youths of Sokoto State. Okay, bearing the fact that we have 3,000 or 3,000 and more shops and over 400 open and closed warehouses, we are expecting nothing less than 30,000 traders to benefit from this market. Sokoto State Chairman of the Chambers of Commerce, Alhaji Mu'azu Yakubu Ma'aji, urged traders in the state to register their businesses with appropriate authority and organization for them to be able to import and export their goods. Our business people in Sokoto, traders, farmers, those who are interested in exportation, documentation is very important. You must document your company before you enjoy anything that is coming up in the government, state government, federal government, and even internationally. So you cannot call yourself an exporter without a registration as an exporter. In their separate comments, some traders in the state are of the opinion that the new brand market will go a long way in moving the business activities of the state forward. Aminu Alusen Amanawa, refuting for Alu TV News. The Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, on Friday disclosed that notorious terrorist Kingpin Bello Turji has declared that he is ready to surrender. With his second-in-command and other lieutenants recently taken out by the military, the Chief of Defense Staff said that Turji has been forced to discard most of those under him, signaling his willingness to lay down his arms. Despite Turji's reported willingness to surrender, the defense chief maintained that anybody who has engaged in killing innocent citizens must not be spared. Following its continued onslaught on Turji, the military on Wednesday said troops of Operation Fansanyama neutralized his second-in-command of notorious Aminu Kanawa. A statement by the Defense Director, Edward Buba, said the troops also inflicted terminal injuries on some of Turji's close allies, identified as Doso, Bello Turji's younger brother, and Mbokolo, one of Turji's closest allies. The military also said that troops neutralized several of Bello Turji's key commanders, namely Abu Shehu, Jabbi Dogo, Dankane, Basiru Yellow, Kabiru Gebe, Bello Buba, and Dan Inna, Kahonsanya Yafi Bahaushi, among others. Over 24 fleeing terrorists from Bello Turji's camp around Gebe and Isa local government area of Sokoto State, as well as around Gidan Rijia in Shinkafi local government area of Zamfara State, were also neutralized, according to the statement. That's in the news, but before we go, a recap of the main points. We reported to you that the Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shettima, Governor Ahmed Aliyu, and Senator Wamako were among many personalities that attended 3 wedding Fatiha in Birnin Kebbi, the Kebbi State capital. We also brought to you that Governor Ahmed Aliyu Sokoto has applauded the upgrading of the Nigerian Institute of Leather Sciences to Sokoto State, saying it coincided with his 9-point SMART agenda. We also told you that an international onion market has been opened in Sokoto State. That concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Have a good weekend.
Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima, gwamna Ahmad Aliyu da ma sanata Aliyu Magatakardawa Mako da sauran muhimman mutane yana daga cikin waɗanda suka kasance a birnin Kebbi domin halartar wasu ɗaurin aurarikin aure da aka gudanar. Gwamna Ahmad Aliyu na jihar Sokoto ya yaba dangane da daga darajar cibiyar kula da sarrafa fatu da aka yi a nan Sokoto. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta sarrafa albasa da ma sayar da isa ta soma aiki a nan Sokoto. Masu kallo lale marhaban da kasancewa da ku a labarun Alu TV. Yau dai muna Asabar 25 ga watan Janairun 2025 daidai da 25 ga watan Rajab na shekarar Musulunci ta 1446 bayan hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Suna na kamar kullum Aminu Alhussein Amanawa. A yau fadar mai alfarma sarkin Gwandu Alhaji Ilyas Muhammad Bashar da ke a jihar Kebbi ta cika makil yayin da wasu daga cikin muhimman mutane a kasar nan da suka haɗa da mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashin Shatima da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da takwaransa na jihar Kebbi Nasir Idris da ma sanata Aliyu Magatakardawa Mako suka kasance a jihar domin halartar ɗaurin aurakin aure guda 3 da aka gudanar a jihar ta Kebbi. Abdulrashid Wadata Buhari ya rawaito mana cewar ɗaurakin auren an gudanar da su ne biyu a bayan biyan kuɗin sadaki kamar yadda ke goshi a tanadin addinin musulunci. Ga rahoton nasa. Ɗaurin aurarrakin guda 3 sun kasance na Zahadaddin Faruku Bala da kuma matarsa Sadiya Bello Ka'oje, sai na biyu ya kasance tsakanin Hussein Adamu da kuma amaryarsa Yusra Bala Bawa, sai auren Nafi'u Bala Zaki da kuma amaryarsa Hadiza Aliyu Guruza. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto shine ya kasance wakilin angwaye guda biyu Zaharaddin da kuma Husaini, inda mataimakin shugaban ƙasar Najeriya sanata Kashim Shatima ya bayar da auren Sadiya da kuma Yusra. A yau wannan gari mai albarka kuma wannan fada mai albarka na zo a madadin Zaharaddin Faruku Bala domin in neman mishi ɗiya Sa'adiya Bello Ka'oje ga mai girma gaban ƙasa domin a haɗa su aure bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ba da auren Sadiya Bello Ka'oje da Faruk Bala akan sadakin 300 da na kasa akan sunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An biya naira 300,000 a matsayin sadaki ga kowane aure. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum shine ya kasance wakilin Nafi'u Bala Zaki, inda mai masaukin baki gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Gondu ya bayar da auren Hadiza bayan biyar naira 200,000 a matsayin sadaki. Tabbacin cewa sun daidaita tsakanin su a ba wata matsala kuma an yi sadaki an biya 200,000 kuma an biya mun ansa sadaki, saboda haka na ba da yarinya ta Hadiza domin a ɗaura musu aure da yaron gidanka. Ma Nafi'u Zaki yarinyar Hadiza Aliyu Guruzu bisa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman addinin Musulunci da dama ne suka gabatar da addu'o'i na musamman domin neman albarkar Allah zuwa ga waɗannan ma'auratan. Wakilin shi ya karba mishi, ya karba, to da ma mun shaida, to Allah shi shaida. Ɗaurin auren ya samu halartar shugaban ma'aikatan farar shugaban ƙasa, kana tsohon kakakin majalisar wakilai ta ƙasa Honorable Femi Bajabe Mila da kuma ministan samar da ayyuka da ƙwadago Muhammad Magaridin Gyaɗi da wasu daga cikin mambobin majalisar wakilai ta ƙasa da kuma mambobin majalisun jihohi, kwamishinoni, masu baiwa gwamna shawara, 'yan siyasa, sarakuna, malamai da dai sauran al'umma. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Jagoran jam'iyyar APC na jihar Sokoto sanata Ali Magatakardawa Mako ya jagoranci gudanar da ɗaurin aurarakin aure guda 3 da aka gudanar a masallacin Juma'a na Imam Malik da ke a Minannata a nan birnin Sokoto. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasir Abubakar Kiri na kan layi da ƙarshen rahoton.
Ɗaurin aure na farko an ɗaura shi ne a tsakanin Muhammad Aliyu Abbas Maɗonka da amaryarsa Hafiza Hafsatu Faruk Labbo. Gwamna Ahmad Aliyu ne ya wakilci ango, yayin da kusa a jam'iyyar APC Alhaji Umaru Kwabo AA Jarman Sokoto ya tsayawa amarya. An biya kuɗin sadaki naira 100,000, inda Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya wakilci Mahmud Aliyu a ɗaurin aurensa da amaryarsa Hafiza Zainab Faruk Labbo, inda ya buƙaci amincewar Alhaji Umaru Kwabo AA. An biya kuɗi naira 300,000 lakadan a zaman sadaki na wannan ɗaurin auren. Sai kuma ɗaurin aure na uku wanda aka ɗaura a tsakanin Usman Mustapha da amaryarsa Nafisa Ibrahim Dan Malam. Shugaban jam'iyyar APC na jiha Isa Sadiq Acida shine ya wakilci ango, yayin da ministan ƙwadago da samar da ayyuka Muhammadu Maigari Dingyadi ya wakilci amarya. An biya jimillar kuɗi naira 200,000 lakadan a matsayin sadaki na ɗaura wannan auren. An ɗaura auren guda uku ne bayan da sarkin malaman Sokoto Malam Yahaya Muhammad Boyi ya jagoranci sauran malaman da ke wurin bikin ɗaurin auren wurin gudanar da addu'ar ɗaurin auren. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Bikin ya sami halartar kakakin majalisar dokoki na jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga, mataimakinsa Kabiru Ibrahim Kwari, sakataren gwamnatin jiha Muhammadu Bello Sifawa, shugaban ma'aikata na fadar gwamnati Aminu Halliru Dukko, mambobin majalisar zattaswa ta jiha, masu ba da shawara, 'yan siyasa, 'yan kasuwa da masu fata alheri ga ma'auratan. To a halin da ake ciki, kwamishinan lamuran addini na jiha Farfesa Jabir Sani Mai Hula ya sanar da amincewar gwamnatin jiha na aikin faɗaɗawa tare da inganta masallacin Juma'a na Imam Malik da ke nan ƙwarar babban birnin jiha. Mai Hula ya sanar da haka ne jim kaɗan bayan kammala sallar Juma'a ta wannan mako, inda ya ce za a kammala wannan aiki kamin watan azumin Ramadana. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya bayyana cewa daga darajar cibiyar kula da sarrafa fatu da ke a Zaria da aka yi ta hanyar samar da ofishinta a nan Sokoto na zuwa ne yayin da ya yi kusan haɗaka da ƙudurin nan nashi guda 9 da samar da ci gaba mai ɗorewa a jihar ta Sokoto. Gwamnan da ya bayyana haka ne lokacin da ya karbi bakuncin daraktan cibiyar da ke a da mazauni a Zaria, Dr. Awal Mustapha Imam, wanda yake masa ziyarar ban girma a fadar gwamnatin jihar da ke a nan Sokoto. Har wa yau wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasir Abubakar Gire da ƙarshen labarin. Da yake karɓar takardar shaidar tabbatar da Sokoto a zaman helikwatar cibiyar ta wannan yankin, Gwamna Aliyu ya ce wannan ci gaban abin yabawa ne, wanda kuma zai yi matuƙar taimakawa wurin inganta rayukan jama'ar jihar nan, samar da ayyukan yi da kuma haɓaka tattalin arzikin jiha da ma kuma yankin baki ɗaya. Haka zalika ya ce girke wannan cibiyar a wannan jiha abu ne wanda ya dace lura da irin damammaki da take da shi ta huskar kiwon dabbobi da kuma sana'ar fatu a iri daban-daban a jihar nan. Ya ce domin samun nasarar aikin wannan sabuwar cibiyar da aka daga darajarta, gwamna ya ce gwamnatinsa za ta haɗa hannu da shugabanninta domin duba hanyoyin da za a taimaka ta haɓaka ayyukanta kamar yadda ya kamata. Daga nan sai amfani da wannan damar wurin taya murna ga wasu 'yan jihar nan biyu, ɗan majalisar ƙasa Nasiru Shehu Bodinga da Garba Aliyu Kilgori, akan cikar muradinsu na ganin wannan cibiyar ta samu gindin zama a jihar nan. Tun farko babban daraktan cibiyar Dr. Awalu Mustapha Imam ya ce wannan cibiyar wacce aka kafa a shekarar 1964 wacce tsohon firimiyar yankin Arewa Sa Ahmadu Bello Sardauna ya kafa a 1964 tana da aikin da aka bata na horaswa da kuma bincike da sana'ar da ya jibance shi a faɗin ƙasa baki ɗaya. Ya ce yanzu da aka ɗaga darajar wannan cibiyar ta Sokoto, ita ce za ta
kula da ayyukan wasu ƙananan cibiyoyi da ke a ƙarƙashin wannan yanki na arewa maso yamma da ya kunshi jihohin Zamfara, Kebbi, Kano, Kaduna da Jigawa. Dr. Imam Hakama ya bayyana cewa tuni ya ba da umarnin ɗaukar wasu matakai da za su baiwa cibiyar damar aiki kamar yadda ya kamata, ciki kuwa har da baza wasu na'urori masu muhimmanci. To masu kallo kada ku sha'afa labarai da rahotannin da zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na Alu TV. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta musamman a Facebook muna nan Alu TV News, sai kuma WhatsApp da kuma wato YouTube inda muke Alu TV. An yi amana da cewa samar da kasuwar ƙasa da ƙasa ta CD domin hada-hadar kayan amfanin gona da albasa wani lamari ne da zai samar da dubban aika kimanin 5,000 ga matasan jihar Sokoto. Shugaban kasuwar Alhaji Jamilu Sanusi shine da ya bayyana kan lokacin da aka gudanar da wasu addu'o'i na musamman da ma taron tattaunawa da wasu daga cikin shugabannin sassan na gudanar da kasuwanci na kasuwar. Ga rahoton. Babbar kasuwar wadda hukumance ta soma gudanar da hada-hadar tata a yau din nan ita ce irin ta farko da aka samar a yankin kudu da saharar Afirka da ke da manufa ta yin haɗaka da ƙasashe 13 na nahiyar Afirka domin ba da damar shigowa da mafiton kaya musamman ma dai amfanin gona. Da yake magantawa yayin taron tattaunawa da masu gudanar da kasuwanci a sabuwar kasuwar, shugaban kasuwar Alhaji Jamilu Sanusi ya bayyana cewa kasuwar wadda aka samar da sama da shaguna 3,000 na da manufa ne na ganin ta samar da hanyoyin dogaro da kai a tsakanin matasan jihar Sokoto. Yau mutane masu ruwa da tsaki suka ga cewa yau ya kamata a fara kasuwanci saboda duk sassan da ya kamata kasuwa ta fara ci an kaddamar, duk takardar da ya kamata mu karba wajen gwamnati mun karba. To yau mun ga cewa ya dace a haɗu a fara kasuwanci kahin a kira gwamnati ta kaddamar da kasuwa da hukumomin da ya kamata za a kira su a kaddamar da kasuwa. To muna son lokacin da za a kira su 'yan kasuwa sun riga sun cika wuri. Shi ma da yake magantawa shugaban cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Alhaji Mu'azu Yakubu Ma'aji ya buƙaci 'yan kasuwa da cewa su kasance masu yin rajista musamman ma da hukumomin da ya dace da zai ba su damar shigowa haɗe da mafiton sana'o'insu. Shawarar da zan ba 'yan kasuwa da manoma na jihar Sokoto shine duk wani takarda da aka ce a cika mutum ya tabbatar da yana da ita. Yanzu an zo da maganar fita da kaya waje ko shigowa da su. A kalamansu daban-daban wasu 'yan kasuwar da suka halarci taron sun bayyana cewa wannan samar da kasuwar da aka yi ba makawa zai taimaka wajen tafiyar da harkokin kasuwanci a jihar Sokoto. Mu a matsayinmu na 'yan kasuwa duk abin da Allah ya kaddari ya taho na ci gaba al'amarin kasuwancin mu to za mu shigo ciki kuma mu yi addu'a kuma mu ba da goyon bayan bakin gobe insha Allah. Sun nemi ƙungiyoyi na 'yan kasuwa kuma mun ba da haɗin kai ga tattahiya da ci gaban wannan kasuwar. Alhamdulillah yadda ake shawa ginar kasuwa ta yi. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu TV. Babban hafsan tsaro na ƙasa General Christopher Musa jiya Juma'a ya bayyana cewa fitaccen ɗan bindigar nan mai garkuwa da mutane Bello Turji ya bayyana shirinsa na yin na miƙa waya ga jami'an tsaron. A cewarsa wannan ya biyo ne bayan la'akari da irin yadda aka yi ɗauki ɗaiɗai da wasu daga cikin makusantansa wanda jami'an tsaro suka yi a kwanan nan, wanda ya bayyana cewa hakan ne ya ba shi dama da kuma ƙudurinsa na ganin cewa ya miƙa wuya. Duk da cewa rahotanni sun bayyana cewa Bello Turji ya bayyana shirinsa na miƙa wuya, amma a cewar babban hafsan tsaron har yanzu jami'an tsaro ba za su yi wasa ba na ganin cewa sun kamo haɗi da sanya kafa wando ɗaya ga dukkanin wanda ke kisan ɗaiɗai ga waɗanda ba su ci ba su gani ba. A cewar babban hafsan dakarun rundunar operation fansan yamma sun kai samami a kwanan nan inda suka yi nasarar lalata maɓoyar kwamandan 'yan bindigan nan Aminu Kanawa. A cewar bayanin na daraktan Edward Fuva, jami'an tsaron da yanzu haka a lokacin
sun yi kokari na cikatar da wasu daga cikin makusantan Bello Turjin wanda suka hada da Dosu da kuma Dan Bakwalo wanda dukkaninsu makusanta ne na kurkusa ga Bello Turjin. A cewar bayanin haka ma dakarun tsaron sojin sun yi nasara ne na kai samami tare da hallaka wasu daga cikin makusantan Bello Turjin. Akwai Abu Dan Shehu da Jabi Dogo da Dangane da Basiru Yalo da Kabiru Gebe sai Bello Buba da ɗan Inna Kahon Saniya ya fi Bahaushe da dai sauransu. A cewar bayanin kimanin sansanoni 24 na mabuyar al'ummar da ke da alaƙa da Bello Turjin a yi nasarar kai musu samami inda aka lalata su da ke a yankunan Gebe da ke a Isa a jihar Sokoto, sai kuma wanda ke yankunan Gidan Rija da ke Shinkafi ta jihar Zamfara. Dukkaninsu jama'an tsaron sun yi nasarar wato kakkaɓe su. To masu kallo da kuma na ne labaran da wani lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanan su.